Assalamualaikum everyone. Very sorry for the inconvenience. Now we restarted our session. The first question would be, how does our panel assess the standard of legal literacy in Pakistan as of now? We'll have Barrister Temur's response on this. Still no voice from Barrister Temur Malik. I'm really afraid that we can't hear Barrister Temur. So when we'll switch to you. I hope my voice is and you can hear me. I can hear you. Can you all hear me? Yes, sir, absolutely. Yes, it's clear. It's clear now. Excellent, excellent. Anyway, thank you. I wanted to quickly thank the YGA Legal Conference for arranging this. I know we've had a few issues getting started, but just as an introductory statement, मैं आपसे यही कहूँ कि in terms of legal literacy and access to justice, एक बहुत बड़ा बुनियादी issue ये है. And that applies not only to access to justice and literacy, but to education, to law enforcement, to judicial reform, to healthcare, etc., is the technology aspect of this. जब तक हम technology को front में नहीं लेके आएंगे, तो we will always be at a disadvantage. So at the outset, I would simply say that I would ask and let the panelists know that we are all in a race to catch up in Pakistan, unfortunately. और उस हवाले से अगर हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इंटीग्रेट करें अपने फ्यूचर प्लान्स में, तो that will not be enough. We must continue to educate our people, and we must use the most appropriate and modern technologies available to us. जहाँ तक access to justice का issue है, which is what we are here to discuss today, I don't think anything can be more important in a country to establish the rule of law, to establish our national identity. जो सारी चीजें हम 70-80 साल से कोशिश कर रहे हैं करने के लिए to build a viable, progressive and tolerant state. One of the key components, of course, is कि हम अपने कानून को समझें, अपने हुकूक को समझें in the माशरा that we live in. तो उस हवाले से I have been working on an initiative for the last 2 years, 2.5 years, called Vakil Online. Vakil Online जो है, it aims to use the existing technology that is available. हमने कोई खुद तो चीज़ बनाई नहीं है, to connect potential litigants या जिन लोगों के legal मसले हैं, उनके सवाल हैं, to lawyers that are willing to answer those questions. और वो question strings attached नहीं होते उनके. पोर्टल हमारा स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले. अब उसमें 18,000 मेंबर्स हो गए हैं और कम से कम 20 से 30 या समटाइम्स 50 तक सवाल पूछे जाते हैं दिन के, और एक सवाल के 4, 5, 6 lawyers कम से कम जवाब देते हैं. That's just one basic example of how we can use technology to increase access to justice and legal literacy. 1 साल से ये हो रहा है. 1 साल से वकील ऑनलाइन ग्रुप के ऊपर सवालात पूछे जा रहे हैं. Already I can tell you कि internet technology के ज़रिए probably half the questions that are asked have to do with family matters, inheritance matters, custody matters. हमारे मुल्क में women, ख़वातीन जो हैं, उनके काफ़ी मसले हैं. They are unresolved again, partly because law की समझ नहीं है हमारे लोगों को, partly because cost of justice is high, and also partly because हमारे माशरे में women are unable to access things that they might be in other countries at the rate that they can in other countries, especially as it pertains to the family law. But उसके अलावा भी lots of questions about the police, law enforcement, क्या rights होते हैं arrest में, taxation, NGO register करना है, फला. So, I mean, I can tell you, like in a nutshell,
کہ عوام کی بہت ہی زیادہ تھرسٹ ہے either for lack of information or because they actually need information in order to move forward in life. And essentially we are starting to cover the area between the client and the lawyer. Of course, as our other panelist Raja Rifat Saab will explain, and many of us know to some extent, access to justice or legal literacy کے بہت پہلو ہیں. So I'll just leave on that note and pass it on to the panelists, and we'll continue the discussion. Thank you, sir, for your response. My next question from Mr. Raja Rifat. Sir, جو پہلا step ہوتا ہے access to justice میں in the criminal justice system, وہ شروع ہوتا ہے ایک police complaint سے. But we have frequently heard, I'm sure he is aware of it, that the quintessential term like thana culture or the hostility in the police department, it also serves as an impediment or encumbrance, اور وہیں پر وہ معاملات جو ہیں وہ اکثر نہیں جا پاتے تکمیل تک, کنوکشن نہیں ہو پاتی کیونکہ پولیس انویسٹیگیشن کے اندر فالٹس ہوتے ہیں, لوپ ہولس ہوتے ہیں. آپ کیسے اس سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ Sir, you're on mute. You'll have to unmute your mic. Now we can hear you. Is it clear now? Thank you very much. So the first step towards any criminal justice or access to justice is the police station, جہاں پہ آپ اپنی complaint کو بھی کسی طرح کی بھی اس کو register کرتے ہیں. تو either that goes for a criminal prosecution, criminal investigation, or is sent to the magistrate to the court اگر civil matter ہے, non-cognizable offences ہیں. As everybody knows, there are certain crime which are investigated, which are cognizable by police or which are not cognizable by police, or the court take notice of that on the complaint or on the report or daily diary of the police. تو پہلی چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ پولیس اسٹیشن میں آپ کے آنا, اور پولیس اسٹیشن کا جو امیج آپ نے بتایا کہ تھانہ کلچر کے حوالے سے پیپل ہیزیٹیٹ ٹو کم ٹو دا پولیس. بنیادی چیز یہ ہے پولیس پہ, جو آن دی پولیس سائڈ آپ دونوں سائڈس کو دیکھیں, پیپل کم فار دیئر ایشوز لائک سول میٹرز, جو ان کے لین دین کے معاملات ہیں, ان کے جائیداد کے معاملات ہیں جس میں پولیس ایکشن نہیں لے سکتی, بٹ دے آر ایکسپیکٹنگ دیٹ پولیس شوڈ ٹیک ایکشن, اور دیٹ از دا شارٹیسٹ وے. کیونکہ اف دے گو فار دا سول لٹیگیشن تو وہ سالوں میں ہم سنا کرتے ہیں جی دادا اور پوتے کا کیس ہو گیا سارا, اتنا لمبا چلا ہے. تو اس پہ ایوری بڈی وانٹس اے کوئک فکس. تو اس میں حوالے سے ہمارے جو لا ہے, لا میں تو اب یہی وہ بات آتی ہے کہ جہاں دے مسٹ نو دا لا, واٹ از دا لا. لیکن دے آر ایکسپیکٹنگ کہ جب پولیس کے پاس آئیں گے تو وہ پولیس ہمارا مسئلہ حل کر دے گی. اور ہمارے پاس آج کل پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ 70% کیسز ایسے آ رہے ہیں جو سول نیچر کے ہیں, بٹ دے آر ایکسپیکٹنگ فرام دا پولیس کہ وہ پولیس اس کو سالو کر دے. اب لوگوں کے لین دین کے معاملات بہت بڑھ چکے ہیں, لوگوں کی جائیداد کے مسئلے بہت بڑھ چکے ہیں, ان کے سول ڈومیسٹک ایشوز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اب ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ کرمنلائز ہو گیا ہے, اس میں بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا کیسز جو شکایات آتی ہیں اور انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں پولیس سے, وہ یہی ہے کہ وہ پولیس کے کوگنیزیبل نہیں offences ہوتے, اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دا سول کورٹس. اب یہ وہ ایشو ہے جس میں ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اور ہمارا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے, ہمارے جو لائرس کمیونٹی ہے, ان کو دیکھنا پڑے گا. وی کم, اور لیجسلیٹرز کو آنا پڑے گا کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ دیم, کہ دے مسٹ امپوز دا ٹرسٹ ان پولیس اور ان دا جوڈیشل سسٹم, جہاں ان کو ایزی کاسٹ کے حوالے سے کاسٹ افیکٹو اور ٹرانسپیرنٹ اور پھر اسپیڈی جسٹس مل سکے. دوسرا ایشو جو پیور پولیس میٹرز ہوتے ہیں, اس میں سب سے بڑی جو چیز آتی ہے کہ وہ پولیس اوائڈ کر رہی ہے انویسٹیگیشنز کے لیے پرچے رجسٹر کرنے سے. اس کے 3-4 جو بیسک اس کے ہائنڈ سائڈ پہ ہے, وہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ the more they register the cases the more will be the accountability, and یہ ابھی تک ان کے ذہنوں سے نہیں جا رہا. حالانکہ اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارے پولیس میں جیسے ابھی اسود یار صاحب نے بتایا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہم لے آئے ہیں. اب فرنٹ ڈیسک سے ہمارے, پھر اب ہمارے خدمت سینٹرز ہیں, خدمت مراکز ہیں, ہر شہر میں اور ہر جگہ موجود ہیں. اب ایف آئی آرز وہاں بھی آپ کمپلینٹ کریں, جو یو ڈونٹ نیڈ ہیو ٹو گو ٹو دا پولیس اسٹیشن. آپ خدمت مرکز پہ بھی اپنی کمپلینٹ کو سبمٹ کر سکتے ہو, وہیں ایف آئی آر درج ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے جو فرنٹ ڈیسک ہیں اس پہ بھی ہو جائے گی.
लेकिन असल इशू जो पुलिस की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है वो ये होता है कि जी लास्ट ईयर आपके इतने केसेस थे, इस साल इतने ज़्यादा केसेस हो गए, तो उस इस अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर पिछले साल एक एरिया डेवलप नहीं हुआ, वहाँ कोई आबादी नहीं थी, नया कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं आया, कोई क्रिमिनल गैंग नहीं आया, तो वहाँ क्राइम नहीं होता, अगले साल क्राइम नहीं हो सकता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो पुलिस इसको अपनी माइंडसेट की वजह से नहीं करती। सेकेंडली जो हमारा जो इशू एक सोशल इशू बना हुआ है बहुत ज़्यादा है, वो है फॉल्स FIRs। अब कोई मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई फाइट हुई है, कोई और मामला हुआ है, एक या दो बंदे हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को इन्वॉल्व किया जाए, बहुत ज़्यादा, जो उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है और बाद में जुडिशल सिस्टम के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि उसको कर लेते हैं। तो इसमें मल्टीफेरियस है। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा जो सेकंड थिंग जो सोशल एटीट्यूड, सोशल नॉर्म्स है, दे आर आल्सो अफेक्टिंग। थर्डली जो लीगल एक्सेस या लीगल जो लिटरेसी है या अवेयरनेस है, जैसे असद ने कहा कि दे डोंट नो कि वेयर टू गो, लेकिन उनके जहन में यही आता है कि हर चीज़ के लिए दे हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन इज़ नॉट पैनेशिया फॉर एवरीथिंग। आपके जो आपको पता होगा, अगर आपका सिविल नेचर का है, लेन देन के मामला है, तो उसमें पुलिस मुदाखलत नहीं करती, लेकिन जब वो पुलिस मुदाखलत करती है तो दैट वो एक्सेस हो जाता है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। तो इस हवाले से टेक्नोलॉजी के हवाले से पुलिस की कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, कि इजीली जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनका केसेस रजिस्टर किए जाए, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में अब सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो दो चीज़ें हैं, जिसमें आपने अभी कहा, first thing, people, it takes more time, and then they are not sure that whether the criminals will are accused will get convicted or not. The main problem is investigation is component of two parts. First is the verification of the facts. We know the facts, but the second most important thing for which the police is capable and they are trained for is the preparation of the case for the prosecution. If that case is properly prepared for prosecution, then there is chances of conviction. Otherwise, it's not. There are not possibility of any conviction. And second thing, the lengthy processes. The processes are so. In one example, I investigated a case in 2002, and I have to appear in the court for as a witness in 2009 after 7 years, a murder case. How a witness can recall each and everything at that time, and during cross-examination, the defense lawyer will ask each and everything. After 7 years, how much you can recall that? You can go to the case file, but you look into that, but still 7 years is a long time. So we need to reduce that time of procedures or that finalization of the case in the courts. That is very important. So there are a number of issues. Technology, we can bring the technology, and also we have to educate our people. We have to change our social norms of going each and every. We must not criminalize each and everything. Each and every act is not a criminal act. There are certain acts which are criminal, but there are certain acts which are not criminals. We have to realize, and must have that awareness. So that's why it's a problem, and it's in all sides in the whole criminal justice system. And starting from the police, then goes to the prosecution, then for the courts, and then to the prisons. Each and every there is a problem, and we have to look the legislatures, the judiciary, the lawyers, and everybody has to sit together and to have to devise that system that the trust is reposed in the criminal justice system. Absolutely. The trust has to be reposed. Now we'll move to Alize Expert. Worked on a project called Qanun Asan and been working on it for 3 years. I presume that was also aimed at enhancing legal literacy. Can you explain what exactly Qanun Asan is and how successful has it been? Alize, you're on mute. Yeah. Can you hear me? Okay. Yeah, we can hear you. Thank you so much for having me, Hania, firstly. Secondly, to cater to your first aspect, which was legal literacy, I believe the legal literacy is an important aspect of actually acquiring justice in any legal system, right? And legal literacy in Pakistan, तो हमारे हर institution में, हर इदारे में, it is lagging.
be it our government institutions या हमारी lawyers themselves don't know the rights that they have or the obligations that they have. So legal literacy का problem सिर्फ हमारे layman या general public का नहीं है. It is something that lawyers themselves are lagging at, and it needs to be catered to very, very efficiently. And for that reason, we at Kanundan initiated a project called Kanun Asan, and it was initiated in 2019 with an aim कि हम लोग जो definitive judgments आती हैं of the superior courts, हम उनकी simplified videos बनाकर we will just simplify it for the legal for the lawyers as well as for the layman, ताकि उनको पता हो कि judiciary ने अभी recently क्या नया कानून किस reasoning के ऊपर पास किया है. So that was the initiative, and so far it has been going really well because we have a wide range of audience, and we have a good viewership. So we believe कि ये एक अच्छा initiative था, and it has been turning out pretty well. Thank you for your response, Elise. Now I'll move to Sir Aswanyar. Sir, you mentioned how Wakil Online is basically working on issues pertaining to family or inheritance matters. Is there any disparity at the ground level that you witnessed कि औरतों को और मर्दों में कोई disparity है when it comes to legal literacy? Are the women generally more unaware of their rights under divorce laws and inheritance laws? क्या आपने ये witness किया है कि ऐसा कुछ है? बड़ा लोडेड सवाल पूछा है आपने मुझसे. In fact, it would be unfair of me to say कि मैं इस पे आपको जवाब दे सकूं, because I would probably be biased in favor of the women, I suppose. हमारे प्लेटफॉर्म पे जहां से मैं आपको इंसाइट दूंगा, वहां पे औरतें जो हैं उनमें शऊर बहुत ज्यादा है to find out what the law is. Okay, मर्दों में इतना नहीं है excitement. अब ये मैं आपको anecdotal advice दे रहा हूँ based on my own reading of the situation. इसमें ये भी हो सकता है that women are the ones who are most in need of legal assistance on our platform. It is true, as I said, I think 10 inquiries में से 5 ऐसी होती हैं जिसमें ख़वातीन अपने खुला के हवाले से हकायक के बारे में पूछती हैं. मर्दों के तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं, और अगर मर्द पोस्ट करते भी हैं तो वो इस सब्जेक्ट पे करते हैं कि जी कस्टडी में कैसे अपनी वाइफ से लूं बच्चों की, और वो भी ज्यादातर अनोनिमस करते हैं क्योंकि उनको फीलिंग ऐसी है कि जो इंटरनेट पे और हमारे प्लेटफॉर्म में खवातीन हैं शायद वो जरा ज्यादा आउटस्पोकन है. So I couldn't tell you who is more legally literate based on what is happening on the platform, but I can tell you definitively कि खवातीन जो हैं उनको अपनी legal literacy के बारे में हमारे प्लेटफॉर्म में ज्यादा शऊर है. I would also want to comment on the Kanundan effort and what they are doing with the lawyers. This is an example of one very kind of synergistic effort कि एक तरफ से वकील ऑनलाइन is trying to bring awareness to consumers, और उस प्रोसेस में हमें ये भी नजर आ रहा है जो अलीज़े हमसे कह रही हैं कि the lawyers themselves are not very sure about the law, at least insofar as areas जिन पे उनका शायद practical emphasis नहीं है. So, you know, this is an example of two organically thought of ideas that are running in parallel together to enhance the legal literacy in our society. But again, and I'm directing towards Raja Rifat Saab, that these are two private sector civil society initiatives that are running. And as he is the only representative of government on the panel today, of course, government is very large, that it would be important in terms of enhancing that legal literacy, not only amongst the lawyers and the civilians jinko law ke saath issue padta hai from time to time, but also so that the people in the police and the law enforcement themselves understand what their rights are in whatever situations that develop as they do anywhere. Most recently वकील ऑनलाइन पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठा था उसका, वो जो इस्लामाबाद में पुलिस वाले ने उस खातून
خاتون کا ڈرائیورز لائسنس پلیٹ اکھاڑا تھا اور ان کا ویڈیو بنایا تھا. تو اس کے اوپر وکیل آن لائن پہ پوسٹ آیا. اٹ واز ون آف دا فیو پوسٹ ان وچ دیر واز ناٹ اے ڈیفینیٹو آنسر, بٹ سرٹنلی the law enforcement, and I mean this in the most constructive way, the law enforcement agencies should figure out ways in which to engage with the others of us جو کہ ڈیجیٹلی یا نان ڈیجیٹلی بھی ریئل ورلڈ میں کام کر رہے ہیں, تاکہ ذرا کوئی میننگ فل کولیشنز بنے اور ایکسیس ٹو جسٹس اور لیگل لٹریسی کی طرف ایک کانکریٹ اور یونیزن میں اسٹیپ لیا جا سکے. Of course, I would agree with that there has to be a collective effort and a greater partnership between public and private sector organizations working towards increasing legal literacy and access to justice. I see we've been joined by Barrister Taimur. I hope you can hear us now. I can, but I also hope that you can hear me as well. Yeah, I hear you. Sir, Welcome. Thank you. I would repose for question. How do you assess the standard of legal literacy in Pakistan, since you've also worked a lot on increasing legal literacy via various programs of yours? جی تھینک یو فار دس کویشچن. آئی تھنک جو ابھی کسوری صاحب نے بات کی ہے ہم اسی سے آگے لے کے چلتے ہیں کہ لیگل لٹریسی کا ایشو صرف سوسائٹی میں یا عوام میں نہیں ہے, کہ ہمارے پروفیشن کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو انیشیٹیوز ہیں وہ زیادہ تر پروفیشن فوکس رہے ہیں. سو چاہے کوٹنگ دا لا ہو, قانون دان ہو, انصاف کیمپ میں بھی مور پبلک اورینٹیڈ. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کے اوپر آئی تھنک سب شاید اتفاق کرتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے پروفیشن کے اسٹینڈرڈس کو امپروو نہیں کریں گے, وکیلوں کے اسٹینڈرڈس کو, انہی وکیلوں میں سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری, اسپیشلائز کورٹس اور سپیریئر جوڈیشری کے کل کو ججز بننے ہیں, انہی سے آپ کے پروسیکیوٹرز بننے ہیں اور آپ کے گورنمنٹ لائرز بننے ہیں, تب تک ہم صحیح معنوں میں انصاف کا حصول نہیں پا سکتے پاکستان میں. سو میں نے پہلے بات جب کرنی شروع کی تھی تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا انفارچونیٹ انسیڈنٹس دیٹ ہیو ٹیکن پلیس ان دا لاسٹ فیو ویکس, خاص طور پہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے, وائلنس اگینسٹ ویمن کے, انکلوڈنگ سم ویری انفارچونیٹ گروسم مرڈر انسیڈنٹس. اب ان سب چیزوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی چیز جو ہے, ایک چیز کا جس کا لوگوں کو, انفیکٹ کئی وکیلوں کو بھی شاید پوری طرح پتہ نہیں تھا, کہ جو پروسیکیوشن ہے اس کے لیے کیا ڈیسیزڈ کی وکٹم کی فیملی نے وکیل کرنا ہے کہ اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنا ہے پروسیکیوٹر, رائٹ. اور یہ بڑی ایک بنیادی بات ہے. سو اس میں دیکھیں کہ جو پروسیکیوشن ہے اس طرح کے معاملات کی, وہ تو آپ کے اسٹیٹ کے پروسیکیوٹرز نے کرنی ہے, جو فیملی کے وکیل ہیں. میں بھی کئی کیسز میں پرو بونو اس طرح کے انسیڈنٹس میں وکیل رہا ہوں, تو ہم ایک سیکنڈری رول پلے کرتے ہیں یا ایک واچ ڈاگ کا رول پلے کرتے ہیں, بٹ بنیادی طور پہ پروسیکیوشن نے کام کرنا ہے. میں یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ لیگل لٹریسی کو ہمیں اگین ایک ہول آف پروفیشن اپروچ لے کے دیکھنا پڑے گا. ہم خالی یہ بات نہیں کریں کہ جی کیا نمبر پلیٹ اکھاڑنے پہ کس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, ٹریفک لائٹ آپ توڑیں گے تو اس کی سزا ہے کہ نہیں ہے, کہ اس کا سب کو پتہ ہو. اس سے زیادہ شاید لٹریسی کی ضرورت ہے, اور لیگل لٹریسی از ڈائریکٹلی لنک ٹو رول آف لا ان اے کنٹری اینڈ ایکسیس ٹو جسٹس ایز ویل. بیکاز جب تک لوگوں کو یہ شعور نہیں ہوگا کہ قانون کیا ہے اور قانون کو کے خلاف ورزی کرنے کی سزا کیا ہے, اس کا پروسیس کیا ہے, ہم اس سمت میں پوری طرح جائیں گے. سو آئی تھنک یہ سب جو انیشیٹوز ہو رہے ہیں, انفیکٹ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کیمپینس چلاتی ہیں لیگل اویئرنیس کی, وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. بیکاز اسٹیٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ تو میرے یا ایس این آر کے پاس نہیں آ سکتے, رائٹ. اسٹیٹ از اسٹل دا اسٹیٹ, اور پرائمری رسپانسبلٹی سرکار کی ہی ہے ان سب چیزوں کی تشہیر بھی کرنا, ان کے بارے میں اویئرنیس بھی کرنا. اور وہ ہر لیول پہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جائیں تو وہاں پہ آپ کے لیے انفارمیشن اس طرح کی میسر کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اسٹیپس کیا ہیں ان رپورٹنگ اے کرائم, لیٹس سے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہیں لیگل لٹریسی کے کانسیپٹ سے. آئی تھنک ہمارے ابھی عوام تو دور کی بات ہے, ابھی ہمارے پروفیشن میں بھی لیگل لٹریسی کا فقدان ہے. اور اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ یہاں کسی سینئر وکیل کو کہیں کہ جی آپ کو سال کے 16 گھنٹے بیٹھ کے آپ نے جو فرسٹ ایئر لا گریجویٹ ہے اسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے 16 گھنٹے کے اپنے
لیگل ڈیولپمنٹ کے کلاسز اور کورسز لینے ہیں ہر سال ان آرڈر ٹو مینٹین یور لائسنس، آپ دیکھیں گے وہ اوفینڈ ہو جائیں گے. میں کیونکہ انٹرنیشنلی کام کرتا ہوں، میں 3 اور ملکوں میں اپنا لائسنس رکھنا ہوتا ہے، تو ہر جگہ کے دبئی جیسی جگہوں سمیت آپ کو اپنے وہ کورسز کرنے پڑتے ہیں. اور اسی طرح آپ کی اپ اسکلنگ آف لیگل لٹریسی بھی ہوتی ہے پروفیشن کی. ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور آئی تھنک یہ ایز لائرز ہمیں انورڈ بھی اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں ہوں گی تو ہم راجہ صاحب کا کام آسان بنائیں گے، ہم ججز کا کام آسان بنائیں گے، اور جنرلی رول آف لا اور لیگل لٹریسی ملک میں امپروو کر سکیں. Before we go to Raja Saab quickly, I just wanted to add one thing. Taimur, آپ نے وہ اس gruesome murder کا ذکر کیا، تو ہم جنرلی اپنے کاموں سے تو خوش رہتے ہیں، ایک بندے نے ایڈوائس لی اور اس کو 4 lawyers نے اچھی ایڈوائس دی، ہم خوش ہو جاتے ہیں. But then a time suddenly comes when you realize how much work has to be done. ایک ہمارے پلیٹ فارم میں سوال اٹھا کہ جی ظاہر جعفر کے لائر کون ہوں گے، رائٹ؟ تو لائر کا تو نام کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس میں شاید 100-150 کامنٹس میں سے 80 ایسے تھے کہ جو بھی وہ لائر ہوگا اس کو جہنم کی آگے نصیب ہو، رائٹ؟ اینڈ دس واز کمنگ فرام لائرز اینڈ پیپل. تو یعنی ہماری عوام میں بھی انفارچونیٹلی کیونکہ یہ ایکسیس، کیونکہ لیگل لٹریسی نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، ایک لنچ موب مینٹالٹی کا کلچر چھایا ہوا ہے. اور جس طرح ہماری پاپولیشن بڑھتی جائے گی، اگر یہ لیگل لٹریسی کے ایشوز ریزالو نہیں کیے جائیں گے تو دین وی آر ہیڈیڈ انٹو اے بگ بگ کویگمائر. اور لائرز پوچھ رہے ہیں کہ جی کوئی لائر لے تو صرف پبلک ڈیفینڈر ہوگا، ورنہ کوئی پیسوں کے لیے تو یہ کیس نہ لے، یہ وہ، مطلب all kinds of discussion all around the subject. دوسری چیز اب رفت صاحب بتائیں گے ہمیں ابھی کہ وہ تھراپی ورکس کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مور ایلیٹ سرکلز میں، کہہ لیں ایجوکیٹڈ سرکلز میں، کہ بھائی ہم تو پولیس کو نہیں بلاتے، ہم بھی شاید تھراپی ورکس کو بلاتے ہیں. reposing a lack of confidence in our law enforcement system. اگر غلطی نے کسی نے 2-2.5 گھنٹے پہلے پولیس کو فون کر لیا ہوتا تو شاید کیا نہیں یہ نوبت نہ آتی جس میں بیٹھے ہوئے ہیں. But in any case, these are the things. We have a crisis of confidence in our own governance mechanisms. We are lazy, we are not willing to learn, and we have a lynch mob mentality. Or we have to solve this problem together. Thank you very much for your response, Sir Aswan. I would highly agree with Sir Taimu's response that continuing professional development is important for upscaling legal literacy amongst our professionals also. I would now move to Mr. Rifat Mukhtar Raja. There was a mention of increasing gender-based crime. So we see that they have been now recognized as cognizable offences. تو کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو جینڈر سینسٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے وہ کیسا ہے؟ ڈو یو ہیو دا ریکوزٹ جینڈر انفراسٹرکچر ان ٹرمز آف ویمن انویسٹیگیٹنگ آفیسرز؟ کیا خواتین کے لیے پولیس اسٹیشنز اب زیادہ بہتر ہو رہے ہیں، یا ہاؤ از دا سچویشن ود ریگارڈس ٹو جینڈر سینسٹیوٹی اینڈ ریسپانسونیس؟ Thank you very much. Two aspects. First aspect, whether there is an increase in gender-based crimes or there is increase in the reporting of those crimes. That is very important. People a few years back, they were not willing to report their cases. You have seen that things, Me Too and other things, people were reluctant to report those things to the police. Now the reporting has increased, so there must be a research-based analysis of whether the crimes have increased or the reporting has increased. I think both things are there, but until and unless there is a research, we can't say anything. Another project which Punjab Police has taken now is we are allowing the LAM students to come to the police, and we with different subjects they will research and we will come up with certain things like these gender-based or why the police are reluctant, how we are going to improve our processes and all these things. Second thing which is very important as regards to the registration of the cases. Punjab Police has now opened it up to the, as I have already told you, that now you don't have to come to the police station for registration of the crime. We have different khidmat marakis where we are providing different around 12 services like
आपका करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, रिन्यूअल ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ द टेनेंट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ इन खिदमत मराकज़। एंड नाउ वी हैव गिवन दैट in the main cities to the khidmat marakaz. You just have to drop in your complaint and you will get that FIR. लेकिन जेंडर बेस्ड का पिछले कुछ सालों से जो एक और एस्पेक्ट हमारे प्रैक्टिकल पुलिसिंग में आया, दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर एंड मोर फीमेल ऑफेंडर्स. That is on the rise, and especially in cases against property, like burglary, theft, robbery, even robbery. And the main issues now in the main cities is that you got a maid in your house, and after 3-4 days or 7 days or 15 days, she's gone with all your belongings. So, and एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, उसमें ये प्रॉब्लम हमें प्रैक्टिकली ये आ रही है कि वी कैच द अक्यूज्ड, इफ दैट इज द लेडी, वी डोंट गेट देयर फिजिकल रिमांड टू रिकवर द stolen property, and that is a great lacuna in prosecution of the case. If we are unable to recover the stolen property, there is very, very minimum chance of conviction of that criminal. 3 aspects are going on, which I have told you. Reporting of the cases by the females, they have increased. Number 2, the population has increased, so does the crime has increased. We have now, where there was 100,000 people, now there are more than 500,000 people. So number of per person, if you go for that per million crimes against the female or male, then we are able to get exact figure of that thing, which is a research based. But generally we talk a lot, we give a journalistic view that the crime has increased. Whether the crime has increased or that is with the same ratio, but the population has increased, or in an area the population has increased, there are more people now, that the number of cases per 100,000 or per 1 million, they are the same. So another thing, the involvement of these females in crime, now in very heinous crime the females are, and in response to those things in law enforcement, we have very severe shortage of investigators, the lady police investigators. And in Punjab, we have now allocated 15% quota for females in all ranks. But it will take 5 to 10 years. अगर लेडीज़ अब भी आना शुरू करें, में 5 से 10 साल लगेंगे, कुछ लेडीज़ 15% तक आ जाएंगी, तो फिर उसके हवाले से हम फिर लेडीज़ के करेंगे. तो अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट्स की आ गई हैं रूलिंग्स, आ गई हैं हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स हैं, उसमें जो क्राइम अगेंस्ट जो फीमेल्स है, स्पेशली द रेप एंड लाइक, वो आप एक फीमेल इन्वेस्टिगेटर ही कर सकेगी, मेल नहीं कर सकेगा. लेकिन शॉर्टेज है इन्वेस्टिगेटर्स की, फीमेल इन्वेस्टिगेटर्स की. एक जो जनरल ट्रेंड है वो पुलिस में आने का नहीं है इतना ट्रेंड, लेकिन अब कुछ अरसे से हायर रैंक्स में हमारी ASPs काफ़ी आ गई हैं, लेडीज़ आई हैं. और नीचे भी अब जो हमारे सब इंस्पेक्टर, हमारे इंडक्शन लेवल है वो 3 लेवल्स हैं. एक कांस्टेबल लेवल पे, उसमें तो अब कोई 5 to 7% पुलिस आ रही है फिर अगेंस्ट द एलोकेटेड कोटा ऑफ 15%, लेकिन वो दैट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. लेकिन जो ऑफिसर्स लेवल है, जिसमें अपना अपर सबऑर्डिनेट्स हैं, ASI to इंस्पेक्टर्स, उसमें सीवियर शॉर्टेज है. दैट इज़ द मेन बैकबोन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस. और इन्वेस्टिगेशन अगर केसेस सही नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी और ये होता रहेगा. ऊपर लेवल पे भी अब कोई लेडी पुलिस ऑफिसर्स आना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं कि एक शॉर्टेज है इन्वेस्टिगेटर्स ऑन पुलिस साइड, इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है. अभी तो क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही, क्वालिटी की बात तो बाद में करेंगे. और दूसरा ये कि जेंडर बेस्ड क्राइम्स में जो फीमेल अगेंस्ट और बाय द फीमेल्स, दे आर ऑन इंक्रीज. Thank you very much. You indicated towards a very important aspect that women are also becoming more increasingly involved in heinous crimes as well. So now my question would be for Barrister Taimur. During my research, जो मैं कर रही थी इस कॉन्फ्रेंस के लिए, मुझे एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का एक सर्वे मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि 82% उनके जो रिस्पोंडेंट्स थे, they had come across some legal problem, जिसमें से only 14% went for some adjudication or dispute resolution. And 14% में से भी very few were able to see the light of justice. क्या वजूहात हैं कि लोग सिविल जस्टिस सिस्टम को अप्रोच नहीं कर पाते और फिर प्रोविजन ऑफ जस्टिस भी एक बहुत लो परसेंटेज है उसकी?
ویری پرٹیننٹ کویشچن. اور دیکھیں اس میں کچھ حد تک لیگل لٹریسی کا ایشو ہے, کچھ حد تک لیک آف ٹرسٹ کی جو پہلے بات ہوئی ان دا جوڈیشل سسٹم, ان دا لیگل سسٹم. اور تھرڈ بات آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا طریقہ کار ہے, کیا ہو سکتا ہے. اور آئی تھنک اس لیے وکیل آن لائن اور جو باقی اس طرح کے انیشیٹوز آ رہے ہیں ٹو کنیکٹ the population with lawyers are important because ابھی لوگوں کو ایک یہی خوف ہے کہ جی ہم کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو پھر یہ نہیں پتا کہ اس وکیل نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, کتنی فیس لینی ہے, معاملہ کتنی دیر چلے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہے. آپ 3 لائر سے بات کریں, آپ کو تینوں بالکل کئی دفعہ مختلف طریقہ کار اور فیس اور سارا کچھ بتاتے ہیں, بیکاز ہماری پروفیشن کی ہارمونائزیشن اور اسٹینڈرڈائزیشن ہوئی نہیں. یہ نہیں ہے کہ باہر کے ملک میں اگر ہم لنڈن کی لیٹ سے ایگزامپل لے لیں کہ وہاں پہ ہر لائر کی فی یا طریقہ کار ایک ہی ہوگا, بٹ ایک آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے ٹاپ ٹیئر لا فرم میں جانا ہے تو آپ نے 1000 پاؤنڈ پر آور آپ فیس دیں گے پارٹنرز کی. اگر آپ نے ہائی اسٹریٹ پہ ایک چھوٹی فرم میں جانا ہے تو وہ آپ کو 300-400 پاؤنڈ میں بھی کر دیں گے کام. آپ کسی سول پریکٹیشنر کے پاس جائیں گے تو کس قسم کی فیس ہوگی. اب اس طرح کی چیزیں ہمارے پروفیشن میں بھی جیسے تھوڑی سی اسٹینڈرڈائزیشن اور یہ امپروومنٹ آئے گی تو لوگوں کو تھوڑا سا اعتبار اور یقین بھی زیادہ آئے گا کہ اچھا جو ہمیں یہ وکیل کہہ رہا ہے یا جو یہ ہمیں اسٹرکچر کہہ رہا ہے جو کہ لیگل سروسز کی پروویژن کے لیے ایک مارکیٹ پلیس بن گیا ہے, کیا وہ کچھ نہ کچھ ہمیں اس سلسلے میں مدد کر رہے ہیں کہ نہیں. سو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے. اور ہم کہیں دور جانے کی بات نہیں ہے, میرا یہ نہیں خیال کہ یہ ہم صرف جو آپ فیکٹس اینڈ فگرز دے رہی ہیں وہ کوئی صرف رورل ایریاز کے ہوں گے یا انڈر پریولیج کمیونٹیز کے ہوں گے. میرے خیال میں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, آپ کو گھر کے اندر ایسی کئی چیزیں ملیں گی جہاں پہ یا اپنے ماحول کے اندر جہاں لوگوں کا لیگل رائٹ ہوگا, کسی نے کانٹریکٹ بریچ کیا ہوگا, کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہوگا, کوئی رینٹ ڈسپیوٹ ہوگا, کوئی اس طرح کے اور معاملات ہوں گے جہاں پہ آپ کے جاننے والوں نے ریسورسز ہونے کے باوجود لیگل کارروائی نہیں کی, اپنے رائٹس پرسو نہیں کیے, رائٹ. So and I think it mainly comes down to the facts that the situation that we've been discussing کہ ایک تو اویئرنیس نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے, ٹائم لمٹس ہوتی ہیں کئی کلیمز کو شروع کرنے کے لیے, وہ گزر جاتے ہیں بیکاز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, رائٹ. دوسرا یہی کہ آپ وکیل کہاں سے کریں, کیسے کریں, ان کی فیس کیا ہوگی, اسٹرکچر کیا ہوگا, اور جنرلی یہ کہ جوڈیشل سسٹم میں ایک لیک آف ٹرسٹ جو ہے. اور آئی تھنک وہ بھی ہمیں بات اس پہ تھوڑی سی ضرور کرنی چاہیے اگر آپ مجھے موقع دیں کہ یہ تاثر اور ہمارے ارد گرد ماحول میں ہر وقت جوڈیشری کی بیشنگ ہو رہی ہوتی کہ جی جج تو کام ہی نہیں کرتے, لاہور ہائی کورٹ کو ہم بڑا کچھ کہتے ہیں, رائٹ, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بھی کہتے ہیں, بٹ میرے خیال میں اگر آپ فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کریں تو یہ کورٹ کافی کام کرتے ہیں, رائٹ. ہماری بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ ریزالو ہو رہے ہوتے ہیں, ناٹ جسٹ ان دا ٹریڈیشنل جوڈیشل اسٹرکچر, بٹ محتسب جیسے جو ادارے ہیں, صوبائی محتسب, وفاقی محتسب, ٹیکس محتسب, انشورنس محتسب, ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس محتسب, ان سب کے اندر بھی آپ صرف محتسب کے دفتروں میں ہی دیکھ لیں تو 2 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب سال کی درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں. وہاں آپ کو وکیل بھی نہیں چاہیے, آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی کے ساتھ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. سو ہمارا نظام کچھ چل رہا ہے, ہمیں اس کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور آبویسلی ہمارے جیسے جو آپ نے آج پینلسٹ بلائے ہیں, ہم میں سے کوئی اس کرنٹ معیار سے خوش نہیں ہے, لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہمارا نظام چلتا ہی نہیں ہے, بیکاز اگر چلتا ہی نہ ہو تو پھر تو یہ لا لیس لینڈ ہو نا, بالکل ہی وہ بات نہیں ہے, رائٹ. سو نظام چلتا ہے. میں ایک 8 سالہ بچی کا پچھلے سال گرمیوں میں مرڈر ہو گیا تھا, اس کا پرو بونو کیس کر رہا ہوں. اور سوچیں ان لوگوں کا جنہوں نے 10,000 کی تنخواہ کے لیے اپنی 8 سال کی بچی کو کسی گھر میں چائلڈ لیبر کے لیے بھیج دیا کام کرنے کے لیے, ان کے لیے تو مطلب پیسے, کچھ تھوڑے سے پیسے کی بھی بہت وقت ہے. لیکن بغیر کسی انوالومنٹ کے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ایکیوز تھے وہ 10-11 مہینے سے زیادہ بیل اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے باوجود بیہائنڈ بارز رہے اڈیالہ جیل میں, رائٹ. سو نظام چلتا ہے, آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں آپ کو نظام چلتا ہوا نظر آتا ہے. ابھی بھی جو ہم کیسز کی بات کر رہے ہیں, جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ کچھ ہوئے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں, ان سب میں ایکیوزڈ پکڑے گئے, پولیس ریمانڈ کری. اگین وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک جیل کیوں نہیں گئے, پولیس ریمانڈ میں کیوں ہیں, کیونکہ انویسٹیگیشن کا پروسیس ہی ہے. اور یہ راجہ صاحب اس پہ شاید مزید کچھ بتا سکتے ہیں
तो वही सारी बातें हैं कि हम अपना हर वक्त हम एक तो शायद नेगेटिव बात करते हैं, तो लोगों का परसेप्शन ये होता है कि नहीं, कोर्ट जाने का या वकील करने का फायदा क्या है, कि काम होगा ही नहीं। खासतौर पे सिविल मामलात में ये तासुर गलत है, टाइम लगेगा। लैंड इश्यूज असाइड, लैंड इश्यूज में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल मैटर्स जो हैं वो आखिर चलते हैं, लोग वहीं से रिलीफ भी लेते हैं और मामलात बिल्कुल आगे चल रहे हैं। दिस इज माय व्यू। Thank you, sir. Indeed, a very valid point you've raised. Elise, I would also like to know your views on this. Would you concur with Barrister Temur that basically it's lack of awareness and then also trust issues with the judiciary that basically serve as an impediment in people pursuing the judicial paths? Would you agree with it? I absolutely agree with it, and I think it's not there is a lot of the times there is framework that exists, but people do not bring cases under it to the judiciary or take it to the police because they just think iska kuch nahi banna. Adding on to what Rifat Saab and Kasuri Saab have both mentioned at different points, रिफत साहब रेज्ड अ पॉइंट कि जो खवातीन हैं वो रिपोर्टिंग के एलिमेंट के अंदर इतना ट्रस्ट नहीं करती, लाइक दे डोंट वांट टू ब्रिंग द केसेस टू द पुलिस इवन, और एटलीस्ट दैट वाज द हिस्ट्री. इट इज़ बिकॉज उसके अंदर एक शेम एलिमेंट भी आ जाता है, बिकॉज एज सोसाइटी एज अ होल डू नॉट बिलीव कि वुमेन, औरतें, खवातीन अब पुलिस स्टेशन जाएंगी, दैट ब्रिंग्स शेम टू द फैमिली. एंड इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू केसेस लाइक डोमेस्टिक वायलेंस. उसमें तो आप फिर कहते हैं कि आप अपने खावन के अगेंस्ट केस लाएंगी, दैट इज बैड. इट इज ऑल्सो सीन इन इनहेरिटेंस केसेस जिसके अंदर देर लाइक आप अदालतों में जाएंगी, ये करेंगी, तो इट इज लुक्ड डाउन अपॉन, एंड दैट इज व्हाट डिस्करेजेस वुमेन to bring in cases to the law enforcement agencies, right? And there's also another element, जिस तरह कि कसूरी साहब ने कहा कि there are more women that are able to bring cases to forums like Vakil Online. That is because आपके पास एक anonymously post करने की option available है. They can learn about their rights without having to disclose their identity for the most part, which is what I believe encourages women कि वो इस type के platforms को इस्तेमाल करने. Whereas for men, they can also like go out and get information about it with their own identity being exposed. They are not at as much risk as women are. And apart from this, I completely agree with Taimur Saab कि मतलब law है, like societal aspect is a huge factor which plays a huge role in all of this and access to justice. For instance, assault is penalized, penal code आपको उसका cover करता है, but people continue to push, like at least the activists continue to push for domestic violences because it is important कि एक state इसको particularly condemn करे, particularly illegal करे कि okay, domestic violence particularly is covered under this. Special laws की implementation and enactment is very important, and for that reason more work needs to be done. So just having laws is not enough. Awareness needs to be worked on. Then people need to be encouraged, और जो societal element है उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है for people to be able to actually access justice. Thank you, Lisa, for your response. I'll move towards you. A very short response. You've started an amazing initiative, Vakil Online, and of course, you are aware of other projects also working, just like Kanun Daan, Kanun Asan. So, are you hopeful that the situation of legal literacy would increase by this, or जो आप access to justice के अंदर अपना role play कर रहे हैं, will that be beneficial for society? And just in addition, that's a personal question. Vakil Online, मैंने देखा if you want to access it, you need an internet connection, you need a smartphone. So how do you think it's beneficial for a woman who's living maybe in a village in Chitral? Are you planning on expanding it? Kaise hoga? Of course, everything step by step. At the current time, it is you do need an internet connection. But I was looking at a PowerPoint presentation the other day that told me that Pakistan is about to become the 7th largest market of smartphones in the world. Something like 146 or 148 million people have SIMs now in Pakistan, and Pakistan is being pitched to the rest of the world as one of the growing and emerging consumer markets that there is. Obviously, we take it one step at a time. Rome wasn't built in a day. Between courting the law, Kanun Daan, and Vakil Online, I think that it will take time. And I'm sure there are others also.
But the main thing we need is for tangible political will and commitment to create an environment for those of us who are doing this work, who are leveraging technology to try and get the message out, to make people more legally aware, to make lawyers more aware of their ethical responsibilities, to make them more socio-ethical in their outlook. All of this requires a government engagement, a private sector engagement, a civil society engagement, and for there to be will in the bureaucracy in itself to change. Rifat Saab has mentioned the initiatives that the police is undertaking, and they all sound really, really good. But we would hope that outside of the sounding good part, that there is some genuine will on behalf of law enforcement in particular, क्योंकि law enforcement से हमारा काफी वास्ता होता है. As citizens, we deal with law enforcement in different capacities, to become our law enforcement. In the last 2-3 years, not just in Pakistan, mind you, we are all aware of what is happening in the West also, in America. The police has come under fire for not being sensitive to the needs of the citizenry. मैं एक ऐसा वक्त चाहता हूं जिसमें हम थेरेपी वर्क्स को ना फोन करें और हम पुलिस को फोन कर सकें in our need, in our moment of need. And this was an important question that came up, and something that, since we have a colleague from there, that we want the police to be our police, and I think the police wants the same. So जो leadership है government के institutions में, वो जरा seriously reform की तरफ देखें, और अगर सब सवालों के जवाब नहीं है तो फिर civil society को भी engage करें in some meaningful and responsible manner to address these issues. Insofar as the lady who is living in the remote region of Pakistan is concerned, I think she won't be so remote for much longer. I think 1-2 साल की बात है. All our initiatives are, there are technologies available to integrate them, but the way in which we do it in the private sector is in a step-by-step manner, depending on how much resources are available to us. I would say that to date, since August of last year, 41,000 questions have been asked on our platform Vakil Online, और उसके lawyers ने 1,30,000 से 40,000 जवाब दिए हैं उन लोगों को. So it's a start. इसमें हमने कोई एडवर्टाइजिंग या कोई उस टाइप की चीज स्टार्ट में नहीं की. ये बेसिक लीगल क्वेश्चन और आंसर की ही मैं बात कर रहा हूं. The sky is the limit, and if nothing else, there's much ways to go. Our institutions and our policymakers must understand कि जिस rate पे technology civilization को advance कर रहा है, whether it is in the matters of economics, whether it is digital currency, whether it is biotechnology, whether it is just e-commerce technology or whatever technology. 21st century के जो ममालिक होंगे, they will be graded and judged in the Committee of Nations on the ability, on the way in which they have leveraged technology to create social impact in their societies. ये अब बात पीछे रह गई philosophical वाली कि technology good है, bad है, उसको पीछे छोड़ दें. We've gone past it. Now it is just a question of whether us, the civil society of Pakistan, and the leaders like Raja Rifat Saab and law enforcement and the leaders in the judiciary, उनके बारे में मैंने इतना ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि जब तैमूर मलिक जैसे judicial expert बैठे होते हैं panel पे तो ज़रा बेहतर है कि थोड़ा सा उसमें quiet रहें. Needless to say, 100% behind what Taimur is saying when it comes to judicial reform. The judges must look inwards and they must figure out a way. आपने हानिया ये बात की थी, उसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के सर्वे को आपने साइट किया था, and that is a really telling statistic of the lack of confidence that people have in our legal system. But I wonder that if Taimur Malik and the Courting the Law and Kanundan guys can get the lawyers to get their act together, and we at Vakil Online can get the citizens to engage lawyers,
तो फिर इस लीगल सिस्टम में क्या होगा अगर 15% से वो 40% पे नंबर चला गया? We will still not solve the problem. In fact, we might create a bigger problem and a greater bottleneck for the judiciary. So certainly we have to look in that direction. और especially जो हमारे सियासतदान हैं, जो वोट लेने तो आ जाते हैं, I know this sounds cliche, but they really must start to develop political will. Otherwise, we will be lost. And that's it. And we try. And we do our best regardless. Thank you. I turn the floor over. Hania, if I can just quickly add something on the judicial training part, मैं ये कहूँगा कि हम वकील जो हैं वो ज़्यादा to blame हैं for all this because हम नहीं कोर्सेज करना चाहते. जुडिशरी जो है खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अब बल्कि बहुत रेगुलरली ट्रेनिंग कोर्सेज करती है. आपके एक यंग सिविल जज से लेके एक सीनियर सेशन जज तक अपनी रेगुलर जुडिशल एकेडमीज में ट्रेनिंग ले रहे हैं और कम से कम हमें सबको कोर्टिंग लॉ, कानूनदान, मुझसे वगैरह एक्सपीरियंस है विद पंजाब जुडिशल एकेडमी, सिंध जुडिशल एकेडमी, केपी एंड फेडरल जुडिशल एकेडमी, और वो सब बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं और वो बड़े ओपन माइंड से जजेस आते हैं. आप कमर्शियल कोर्ट्स के ऊपर रिसेंटली ट्रेनिंग की, उनसे आधी उम्र के लोग उनको चीजें बता रहे हैं और वो सुन रहे हैं, राइट. सो एक पॉजिटिव ट्रेंड मौजूद है और हमें ये चीजें भी बताने की जरूरत है कि वो करें. बट बिल्कुल बात वही है कि केसेस डबल हो जाएंगे, जुडिशरी तो आपकी डबल नहीं हो रही है, राइट, क्योंकि वो भी आपको स्टेट के रिसोर्सेज चाहिए करने के लिए. तो फिर आप क्या करेंगे? यू नीड टू इवन फिगर आउट टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस देयर कि लेकिन उसके कई तरीके हैं. एक जज के पास एक तरह के केसेस लगाएं, एक ही दिन में लगाएं, ज्यादा डिस्पोजल रेट इंप्रूव हो सके. खैर वो एक अलग डिबेट है. एक चीज और मैं ये कहूंगा, देखें जो आज हम चीज कर रहे हैं ना, इस वक्त 6 में से 3 पैनलिस्ट जो हैं वो फीमेल हैं, ठीक है, और यंग फीमेल्स हैं. I think ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समथिंग वी वुड नॉट हैव सीन सम years ago, राइट. और इंशाल्लाह जिस तरह आप लोग प्रोफेशन में आ रहे हैं, 5-10 साल में दिस विल ब्रिंग अ सी चेंज इन द प्रोफेशन एज वेल. और वही बात है, जिस तरह हमें पुलिस में 15% चाहिए और फिर क्वांटिटी के बाद फिर क्वालिटी चाहिए, आई थिंक हमें लीगल प्रोफेशन में होपफुली जल्दी मिल जाए दोनों चीज. Well, I also hope to see change, but the punchline would be Mr. Kasuri's statement that genuine political will is needed for real, substantive, and tangible impact in the longer run. Private organizations and civil society organizations will continue to work, but progress to piecemeal hi hoga. With that, the session the time for the session has elapsed. We'll move towards quick concluding remarks. Eliza, you can have it. Then we'll have Mr. Kasuri and then Raja Rifat Saab, and we'll finally end with Barrister Taimur. So I agree with what Kasuri said. Can you hear me? Am I audible? Yeah. Yes. Okay, so as I was saying, I think there have been a lot of work that has been done in this domain to promote access to justice. There have been a lot of projects. Quoting the law started in 2015 with the same aims. Muhammad Ahmed Qayyum Saab started working in this direction back in 2015 as well. Then 2017 Kaanoondan came, and now Vakil Online is similarly working on the same initiatives and aims to promote legal literacy and access to justice. So I do see that there have been a lot of works in the working, right? So I just think there needs to be a lot of collaborative motives while we're implementing and putting into play all of these initiatives, so that there's less competition and more collaboration, so that the end result is achieved better soon than later. So I think that is very, very important and something that we need to look into. And that's about it. Thank you so much, Hania, for having me. Kasuri, we'll move towards you. Yeah, we need more of Alize's youthful idealism. That's for sure. Okay. I think that the generation of people that I come from, we are on the verge, or perhaps we have acquiesced to the status quo. Certainly my parents' generation have abjectly failed to realize Pakistan's potential. And I don't say it just for the sake of being pessimistic, but more because I want you younger people to understand how much the burden has shifted to you to be able to bring about that change.
हम तो थोड़ा बहुत सीख के, I feel that most of my time has been spent applying a band-aid to a gaping wound. And that systems change effort that it took me 40 years of my life to realize कि actually ये इतना आसान काम नहीं है, that the systems have to change and a great deal of will has to be accumulated. I hope that you young guys and girls can manage this. We will do what we can. We are doing what we can. And basically that our leadership in this country needs to understand that it is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. I mean sick in terms of diseased. There are plenty of beautiful things about Pakistan. We need to figure out a way to highlight those, and the first step in that process is to strengthen the rule of law and governance in Pakistan. And to that end, जो हम यहाँ पे panelists आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारा यही मौक़िफ़ है कि you try and you fail and you try harder. Courting the law started in 2015. It is 2021 and it is still around. And it has growing exposure, and it and Kanundan have inspired others among us to try to do the same work. And so, jo aapne kaha na, Elise, working together as opposed to working apart and in competition, these are discussions that we have often, and so far so good. We are totally trying to stick to your side of this thing, and inshallah we will do good things together. If nothing else, I always say, at least you yourself will sleep well at night knowing that you tried to do something good for your society. But that's the lowest hanging fruit. Inshallah, together we try to take the next step. I'm so happy to be on a panel with such youthful young people, and I will look forward to connecting with you all in the future as well. Thank you. Thank you, YGA Legal Conference, for being persistent. Thank you, sir. We're absolutely honored. Sir, I would also like to mention Punjab Police recently started internship program in which they're involving a lot of youth on research-based projects, and I must commend them for their intergenerational approach that they're adopting. What would be your concluding remarks on this matter? One simple thing: the challenging is now growing tougher and tougher. For last 20 years, the thing which we are ignoring is the expansion of electronic media and social media. And that is creating awareness, plus negativities are also there. But the will, the political will, the legislations which we need 10, 15 years back, we are coming to now. The reaction to that action is very late. And the problem is, the more people are getting the awareness, but at the same time, practically more and more people are lacking trust in the judicial and criminal justice system. And here is, we have to work on war footing now. If we want to rein in this changing bird, or we have to this growing mistrust, we have to do some revolutionary things, and that young people are there and the civil society is there. But the issue is, electronic and social media has expanded, it has exploded, so does our population. Awareness is coming, but negative awareness is coming. The positive side is lacking, still lacking, and we have to do the work on war footing, like Taimur Malik and Asfanjar is there. And we have to come up with, the civil society will come up, and the people should come up with the new laws, because we have to deal the situation with new laws. They come with some prototypes, which we go to the legislation so we can move them. So they should come to this direction कि आप more and more laws को बनाएं और उसकी implementation करें. अब लोगों का trust जैसे बढ़ता है, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, information और false information, incorrect information बहुत ज़्यादा आ रही है और लोगों का trust खत्म हो रहा है. तो हमें अब ये जो पॉजिटिव साइड है, जैसे असवंत कह रहा था, वी आर ऑन दिस साइड, कम पॉजिटिव साइड वालों को, इनको बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी वे से काम करना पड़ेगा. अब ग्रेजुअल वाला काम मेरा ख्याल है खत्म हो चुका है 15 साल से. Absolutely, and I think cybercrime also is a very important aspect, and I mean, women are also being subjected. In very great figures have emerged as women have been subjected to cyber violence, online bullying. Barrister Taimur, we'll move towards you for your final concluding remarks.
So I think I would agree with everything that's been said by the other panelists, and it's been a pleasure being here with them. मैं यही कहूँगा कि जी ना उम्मीदी गुनाह है हमारे पास अभी भी, despite let's say facing internet challenges earlier on in the session, we were persistent, all of us. We came back, we had this discussion. So this shows the mentality that we all work with, I think, as Pakistanis. So इसी चीज़ को हमने आगे लेके चलना है. पुलिस के भी देखें, हमारी पुलिस है, उनके रिसोर्सेज महदूद हैं कई दफ़ा, सो हमें उन चीज़ों को भी समझना है. तो वहाँ सिविल सोसाइटी हैज़ टू स्टेप इन एज वेल. और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं, दैट्स द वे टू गो फॉरवर्ड, बिकॉज वो आप ट्रेडिशनल तरीके से काम जो है उसमें जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास अब शायद उतना नहीं है एज अ सोसाइटी. बट जनरली आई फील कि वो जो शुरू में एक बात हो रही थी कि क्या क्राइम बढ़ रहा है, क्या अवेयरनेस बढ़ रही है, माय ओन होप एंड परसेप्शन इज कि शायद अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है, राइट, जो कि अच्छी बात है. सो जितनी अवेयरनेस होगी, जितना उसके बारे में चाहे सोशल मीडिया पे हो या वैसे हो, उतना ही होपफुली डिटरेंस वैल्यू भी क्रिएट होगी सोसाइटी के अंदर. दूसरे शायद 6 दफ़ा और सोचें कोई उस तरह की हरकत करने से, और क्राइम रेट इवेंचुअली कम भी हो उस तरह. जुडिशरी की मैंने बात की कि जुडिशरी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी कुछ कर रही है. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस तरह के वेबिनार और सेशंस अब कर रहे हैं, जो कि अनहर्ड ऑफ है. मतलब इसी तरह की चीज़ कुछ दिन पहले मैंने एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के साथ की इंटरनेशनल. सो नए लॉज की बात आ रही है. हम इस वक्त गवर्नमेंट एंटी रेप ऑर्डिनेंस के ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है, उसके नीचे रूल्स बन रहे हैं. उसमें बहुत सारी खवातीन मेडिको लीगल ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, और ये जो यंग ASPs की बात कर रहे थे जिस तरह राजा साहब, वो उस कमेटी की मेंबर हैं, और मीडिया एंकर्स भी, और अपना बड़ा ओपन फीडबैक दे रही हैं. इट्स अ वेरी बाय पार्टिजन कमेटी. सो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल शायद आपको सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसके बारे में बातें नज़र नहीं आती. मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, हर हफ्ते तकरीबन उसकी मीटिंग होती है, और इस पर डिस्कशंस हो रही हैं. और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि अब वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं. शायद हम 1.5 साल पहले इंतज़ार करते कि सारे इस्लामाबाद में कब इकट्ठे हो सकते हैं, तो चीज़ें चलती नहीं थी. अब वो ऐसा कोई बहाना नहीं, राइट. आप रात को 10 बजे स्केड्यूल कर लें सबके साथ VC, राइट, और चीज़ें डिस्कस करें और आगे चलें. सो लेट्स होप थिंग्स मूव इन द राइट डायरेक्शन. टेक्नोलॉजी, मैं मोतसिब वाली फिर एक लास्ट एग्जांपल दूंगा कि motasib.pk जो एक वेबसाइट हमने बनाई थी, वहाँ से सारे पाकिस्तान के जो 9 डिफरेंट सूबाई मोतसिब, वफाकी मोतसिब हैं, वहाँ कंप्लेंट्स फाइल हो सकती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और लोग कर रहे हैं. जिस तरह मैंने कहा कि 1 लाख से ज़ायद कंप्लेंट्स निपटाई गई हैं, सिर्फ मोतसिब के इदारों ने निपटाई. हमारे जैसे तो सिर्फ दरमियान में कॉन्डुइट्स हैं, राइट, ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस. इंसाफ तो फिर उन्हीं के थ्रू इदारे ही दे रहे हैं. तो आपके इदारे काम कर रहे हैं, उन पर थोड़ा सा एतबार करें, बल्कि आप उनके ऊपर वॉच डॉग खुद बने. अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसके बारे में शोर मचाएं, राइट. सो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द पैनल. इट्स बीन अ प्लेजर. Raja Saab and Kasuri Saab and Alize as well, and Laiba and Hania, thank you for conducting an excellent session. Thank you so much, sir. It has been an absolutely insightful session, has been an eye-opener for me, and of course, I mean, all our audience who have tuned in and who will tune in future, it will be very beneficial for them. I, on behalf of YG, extend my most sincere gratitude and absolute appreciation to the entire panel, Barrister Taimur, Mr. Raja Rifat Mukhtar, Mr. Aswanyar Kasuri, and Ms. Alize Akbar Mir. I would thank you so much for your time and your commitment for the cause of the youth. It has been a duly beneficial session. I would also like to thank our partners towards the end. We have Teaching the Law, Qanun Daan, Games of Law, Adil Sehat Project, Center for Law and Justice, and Women in Law Initiative. We are very grateful to all our partners. Thank you to all our panelists.